Hey guys, so இன்னைக்கு நம்ம என்ன பில்ட் பண்ண போறோம்னா AI சைட் மேப் பில்டர். ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்றோ அதை வந்து கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ டர்ன் யுவர் ஆப் ஐடியாஸ் இன்டு பியூட்டிஃபுல் சைட் மேப் இன்ஸ்டன்ட்லி யூசிங் AI. ஸோ now I'm just going to click this generate your site map. For example here I'm just going to give a book a web app. Okay, so now when I hit generate sitemap, so it will basically take some few seconds. Now you see guys, we got home, discover and என்னென்ன லைக் பேஜஸ் வேணும், இந்த மாதிரி டீட்டெயில்டாக சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்து ஏஐ வந்து கொடுக்குது. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம எனக்கு வந்து எப்படி பில்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். So we'll start guys. Okay, so now first thing what I'll do, I'm just going back to my desktop and to my 30 apps. So here I'll just give a 12. Okay, so 12 வந்து ஆப் என்னன்னா லைக் ஏஐ சைட் மேப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுப்போம். ஸோ இந்த ஃபோல்டரை வந்து நான் பேசிக்லி ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஓப்பன் இன் விஎஸ் கோட். ஓகே, ஸோ I'll just drag and drop here. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டா. ஸோ நம்மளுக்கு இதில் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா கம்மிங் பேக் டு திஸ் நோட் ஜேஎஸ். ஸோ நோட் ஜேஎஸ் நீங்கள் கட்டாயமாக இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டவுன்லோட் த நோட் ஜேஎஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் என்ன நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள், மேக் ஆர் விண்டோஸ் வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் டவுன்லோட் அண்ட் கிளிக் and then you need a Tailwind plus Vite because நம்ம React Vite and Tailwind தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. ஸோ அதை நம்ம வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ ஜஸ்ட் I will close this one and what I'll do, I'll coming back to my VS Code, close all these things, I'll keep this in the right side. Okay, so I'll keep this in the right side, this goes to left side. Done. So now I'll just copy this one, npm create Vite at latest. So just open the terminal, click terminal, and here what you'll do, just paste this guys, npm install npm create Vite at latest. Okay, so it will ask you a project name. நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்கீங்க. ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்கீங்க, அதனால் எதுவும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நேம் கொடுக்க தேவையில்ல. டாட் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருங்க. ஓகே, தென் ஹிட் என்டர், சூஸ் ரியாக்ட் அண்ட் சூஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அண்ட் கிவ் npm install. ஸோ now it is going to install the node module package here. Okay, ஸோ அந்த இன்ஸ்டால் ஆகும். Okay, done. So now we got install guys. Okay, install ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் what you do, you have to install the Tailwind here. So npm install Tailwind. So இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி டெர்மினலில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. So now it is going to install the Tailwind also and then copy this Tailwind CSS, come back to this v.config.js and copy this plugin Tailwind CSS function and just paste it here. Okay, that's perfect. Now before and here you want to import this Tailwind CSS in a source. So come back, index.css, remove all these things and paste this import Tailwind CSS. Then just copy this h1. Okay, h1 and move back to this app.jsx and remove all these things, refce. Okay, so ஏன் refc நான் கொடுத்தோன்னே வந்துச்சு அப்படின்னா, so there is extension called es7 react redux. Okay, so இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து VS Codeல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டியும் போயிட்டு const app is equal to அப்படின்னு கொடுக்க தேவையில்ல. Just you can type RAFCE like this and hit enter. It is going to generate your app component like this. Save this and copy this h1 and put it here directly. Okay, so now when I save, now I'll just run this application. To run this React app, npm run and dev. Okay, so now hit enter. It's in a localhost 171.5173. இதில் வந்து நம்மளுக்கு hello world with underline காமிக்குது. ஸோ CSS class ஒர்க் ஆகுது. நான் underline எடுத்தேன் அப்படின்னா, ஸோ there is no underline, right? ஸோ class remove பண்ணதுக்கப்புறம் so we getting like no underline. So that's perfect guys. Okay, so before that I would just want to introduce my stars war room basically. Okay, so what is Stars War Room? Stars War Room is like a AI full stack brotherhood. Basically here we're going to teach everything about to crack a FANG based interview. Okay, like Google, Amazon, Netflix and the மாதிரி companies வந்து நம்ம target பண்றோம் to crack interviews. And here the promise is your journey ends with a job. We will be with you until then. So until you get a job, we will be there with you, and also you also be with us. Okay, so this is what our goal. And இங்க ஸ்டார்ஸ் வார் ரூம்ல நம்ம என்னென்ன டீச் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் HTML, CSS, JavaScript, React, Node, MongoDB, Firebase, and 10 hands-on projects plus AI also because எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே AI included and AI tools like OpenRouter, Olama, OpenAI, and Zoom live calls, right? So this is completely going to be a live classes guys. And DSA, this is one of the most important thing we are covering. So DSA தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறோம் அப்படின்னா. So this is going to be something
next level of teaching in DSA, guys. So job preparation, how to build a resume, GitHub, and interview preparation, build with tribe. So you are inside in with the community. So daily we're going to get a progress, like no giving up. So we're going to learn and get a job. That's our goal here. And lifetime support, monthly updates, leadership opportunity inside. So this is what we plan. And if you are interested, please join as soon as possible, because now the offer is going 7,999. So in future we're going to change the price to 25,000 above. So don't miss your opportunity, guys. So please join as soon as possible. If you have any doubt, you just contact me through here. Okay, just click talk to me. You can connect with me. Okay, so that's it. Now we'll back to our app. So first thing, what I'll do here, I want to install one packages for React Router DOM. So npm install React Router DOM. So இந்த ஒரு பேக்கேஜ் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணோம், பிகாஸ் நம்ம ரவுட் செட்டப் பண்ணதுக்கு ரவுட்னா ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜ் போகிறதுக்கு அவ்வளோதான். So I'll just go back to my app.package.json. So now you can able to see there is a React Router DOM. So this was we installed, and Tailwind CSS and Tailwind with Vite. Okay, everything is good. Now I'm just going to create one folder called pages. Okay, so what are the pages we're going to have in this app? So only two pages. One is called homepage.jsx, and another one is going to be an generator page. Okay, so this is where we go in this page only we're going to generate GENERATOR, right? So PAGX. So I'll just give this also home page, right? So we'll keep it like this way, no problem. Okay, now home page we have, and generator page we have. So now what I'll do, I'll just coming back to my app.jsx. So in the app.jsx browser setup பண்ணோம். So before that, what I'll do, RAFCE home page, and here I'm just going to give RAFC for generate page. Okay, so close all these things. Now come back to this app. So here we want to import a home page. Sorry, yeah, here itself we import the home page, basically home page, import home page from dot slash pages slash homepage. Done. So அதே மாதிரி generate page நம்ம import பண்ணோம். I'll just copy this one, and if I come back, I'll just give import generator page from dot slash pages slash generated page. Done. So next we want to import, okay, we want to import sorry, import a browser router, and then we need to import a routes. Okay, here routes, routes routes. Done. And then we need to import a route for each and individual page. So that's it, done. So this is what we need: browser router, routes, and route, and then two pages. One is home page and generate page. Okay, so now what I'll do here, I'll just cut this out, and I'll wrap everything inside this browser router. Now I'll keep like this way, and we have to wrap this in a route. So add a route here, done, and then we're gonna keep a routes for each and individual pages. So this is going to take two things, okay? One is a path, and another one is a which component you should want to render in a UI. So path is going to be slash for the home page, and the element is going to be, yeah, home page, okay? Home page, done. So save this file. Now we got home page, right? So same for generate page also. So here I'll just give like a generate, GENERATE. Okay, now this one is going to be take generator page. Done. So now if I go to slash generate, now we're gonna get generated page. So everything works perfectly, guys. Now we have to start on working our home page UI. Okay, so first thing அதான். So இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, I'm just going to give a div with a h1. Okay, so here is the h1. So this h1 is going to take AI sitemap builder, builder. Save this. Now we got AI sitemap builder, and we have to put a paragraph here. So the paragraph is going to take turn your app into a beautiful sitemap instantly using AI. Okay, so this is what we need to give. Now for classes, I'm just gonna add here text 6XL. Okay, so 6XL, and font extra bold, done. Margin bottom 4, good, and we give text to white. Okay, for now we don't need the text white.
just I'll give a leave it like this. Okay, we'll add a background first here. So what I'm gonna do, so minimum height வந்து class name is going to take minimum height வந்து எனக்கு like screen ஓட height என்னவோ அது இருக்கணும். Then I'm going to add a flex here. Okay, so we got flex and we'll back to the flex column here. So flex column and then item center. We got item center, justify center. We gonna give like a justify center. Okay, that's perfect. And it's text center will add text center. And then what I'll do here, I'm just going to give padding 6 and I'm going to add a BG gradient. Okay, so the gradient to BR, okay, bottom right, and from இங்க add பண்ணோம். So from எவ்வளோ எங்க இருந்து நம்ம add பண்றோன்றது. So from the color I'm going to give hash 2E 02 and 6D. So this is one color. Okay, so you see that's perfect, right? And one more color from 2, right? So we have to give a 2, and here I'm just going to give hash 15162C. Save this. Now we got a beautiful color, guys. Okay, so this is how we added the background gradient color. Now I'll just add a text to white here. So I'll just give a text to white. So now we got a text to white also here. That's perfect. Now I want to add some classes to this paragraph. So here I'll just give text XL and text white here, text white. Okay, and just add like 80. So அதை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணும். So நீங்க வந்து forward and with 80 or 50 கொடுத்தீங்கன்னா அதோட brightness வந்து கம்மியாகும் சரியா tailwindல. So I'm just going to give like a RGB color மாதிரி. So I'll just give 80 because இதோட இது கொஞ்சம் கம்மியா தெரியணுன்றதுக்காக கொடுத்துருக்கேன். That's perfect. And maximum width வந்து I want to give XL and margin bottom we need 8. Okay, so that's good. And one more thing we need to give, that's what our button, right? So what I'll do, I'll just import a link from React Router DOM, and here I'm just going to add a link here. So the link, right? So in the link குள்ள நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, so generate your sitemap அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். So now we got generate your sitemap link. So first we'll add a class name, guys. Okay, the class name is going to take padding x-axis வந்து ஒரு 6 and then padding y-axis வந்து ஒரு 3 ன்னு கொடுத்துக்கலாம். And we'll just add a bg white. Okay, so bg white is going to take half 10. So this is our bg, and text is going to be an white color. Okay, we got a text white. And when I hover this, okay, when I hover this, I'll just copy this one bg white 10 to 20 னு வச்சுக்கலாம் சரியா, light difference தெரியும். So when I hover, you see there is something different here, right? So that's perfect. And one more thing what we'll do here, so we'll add a rounded fill, guys. Okay, because sharp corners are இருக்குல்ல, rounded, I'll just add a fill here, sorry, full here. Okay, save. Now we got a rounded full button. That's perfect. So now when I click this button, right? So when I click this button, where I want to take to the new page, என்ன நியூ பேஜுக்கு நம்ம போனோம் இப்போ, அதுதான் நம்மளோட ஐடியா இங்க, ரைட்டா? ஸோ அப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஐ வாண்ட் டு டேக் டு திஸ் பேஜ், ஜெனரேட் பேஜ், ரைட்? ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பாத் கொடுத்துருக்கோம், என்ன பார்த்தோன்னா ஸ்லாஷ் ஜெனரேட் அப்படின்ட்டு இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸில். ஸோ ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் that 2. Okay, so 2 na enna page navigate panna poringa, so slash generate. Save this. Now when I come back and click, now we get into this generator page. That's perfect, guys, right? So this is what I did basically. Okay, done. So back to generator page. So now here we want to add a UI. Okay, so now what I'll do, take this div and here also give a h2 here. So the h2 is going to take describe your app. So this is what the text we're going to have in this page. Class name is going to be text3xl. Okay, and font one the bold, got it, and margin bottom is going to be an 4. Okay, done. ஸோ இப்போ வந்து இது கிளாஸ் நேம்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். கிளாஸ் நேம் இங்கேயுமே எனக்கு வந்து மினிமம் ஹைட் வந்து ஸ்க்ரீனாக இருக்கணும். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் நீட் அ ஸ்க்ரீன் அண்ட் பிஜி gradient. Oh, sorry, bg gradient. Why it's not showing? Bg gradient to bottom right, b2 br bottom right, and here just add a frame. Okay, so frame is going to take a color called hash f1f15162c. Okay, save this. Now we got this color.
and one more we have to add 2. So 2 is going to take 0F0C29. Save this. Now I think some problem is happening here. What happened? So from 2, right? Why it's pro? And so now from is okay. I missed the hash, guys. Okay, we want to give the hash back. So when I save, now we got this color. So perfect, right? So now what I'll do, I'll just add a text to white here. So it's going to be a text to white, and we'll add a text center. Good, done, right? And then padding வந்து ஒரு 6 கொடுத்துப்போம். Padding வந்து ஒரு 6 pixel. Done. Sorry, 6, not pixel. Okay, good. So next one, I want to give a text area here. Text area, take all these things, guys. We don't need this. Okay, so here in a text area, what we'll do, I'll just cut this out. We don't need this one. Like we'll close like this type. Okay, done. So here I'm just going to add a value is going to be a test. Save this. Now we got a text area with text, right? Good. Now I'll just add a placeholder, everything here. Okay, so placeholder is going to take என்ன வைக்கலாம்னா we'll keep this. Okay, so example, a travel booking website with user dashboard. So this is what we're going to get. If there is no test abdina, the placeholder is going to show example, a travel booking website like this. Okay, so now we want to add a class name here. So the class names is going to take width on the full, and here we're going to add max with 2XL அப்படின்னு வச்சுப்போம். 2XL and padding வந்து ஒரு 4 and rounded அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். சரியா? So now when I save, now we got it, and we'll add a border color, guys, first. Okay, so அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Border white அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். So border white, we got it, right? So with the full border white and /20 done, right? So why the okay, there is some kind of things is happening. Okay, so அப்போ இதுக்கு வந்து BG white நம்ம வந்து கொடுத்துப்போம் இங்க. Okay, border இருக்கட்டும். BG white is going to be /10. Save this. Now this is what, right? So that's perfect, guys. Okay, so this is what the text area look like, and I want to add a border. I forgot to add the border here, so I'll add a border light color. Okay, done, and that's it. And margin bottom, we should give 4 margin bottom for the button. Okay, so perfect, guys. Now I'll just add one div here. So the div is going to take a button, and the button is going to have generating GENERATING generating. So we got a button. We need to add a class name to everything. So class name is going to be padding 6 and padding y-axis வந்து ஒரு 3, and BG white is going to be /10. Good, and hover பண்ணும்போது லைக் அதேதான் hover பண்ணும்பொழுது BG white வந்து எனக்கு ஒரு 20 இருக்கட்டும். Okay, so perfect. Now we got a 20, right? So when I hover, we got like colors, and text should be white. Okay, good. WHITE. That's perfect, guys. So far this good, I think. And rounded full, ROUND, rounded full here. Okay, save this. Now we got the button, so that looks perfect, right? So this is what the app UI looks like. Now I want to give a sitemap, right? So here everything is okay, and after this one I'll give one more div here. Okay, so the div is going to be the h3. So this is going to take generate a sitemap. So here I'll give a generate sitemap. Now we got the generate sitemap, and the class name margin top should 10. Okay, we got margin top 10. Maximum width வந்து ஒரு 2XL அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து 2XL 3XL கொடுக்குறேன். நீங்கள் போய் அந்த இதுலாம் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்க, லைக் எவ்வளோ வித்து வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சரியா? ஸோ நான் வித்து கொடுத்தவொடனே எனக்கு அலைன்மெண்ட் ப்ராப்பராக இல்லை, தெரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த வித் மீன்ஸ். ஸோ டு மேக் தி சென்டர் we have to use a class called mx auto. Margin auto நம்ம left and right கொடுக்கணும். So then only it is going to in a center flex and item center ஆட் பண்ணிப்போம். item center and flex வந்து
column அப்படின்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா சென்டர் பொசிஷனுக்கு வந்துரும். That's good. And that's it guys. So when I generate, I want to show all the like apps, everything here. So this is what we need, right? Okay, done. So now what we'll do, we have to set up a state for this app. So what are the state we're going to have? So if you want more complex project also, please comment in the comment box, guys. I will, based on your suggestion, I will make an app and post it as a video here, okay? So first state, I'm going to have a idea. So set idea. So I'm going to keep set idea and set idea and set idea. So it is going to be use state is going to take an empty string, and this one is going to be a sitemap as an array. So sitemap, and this should be an set sitemap. Okay. So இது வந்து நம்மளுக்கு array, because நம்மளுக்கு API ல இருந்து வர request array குள்ள store பண்றதுக்கு, then we need a loading for to show the loader it's actually working or not. So here I'll give like a loading, set loading, and this is going to be a boolean value, false. Okay, so this is what we did so far, right? So now what we'll do, first we'll update the state for this text area. So the value is going to be the idea coming from the state idea, okay? And on change பண்ணும்பொழுது, we want to call the event, and here I'm just going to give set idea is going to take e dot target dot value. So now when I type something, it can update the state also, because on the state தான் நம்ம update பண்ண சொல்லிருக்கோம், and the value is showing here. That's perfect. Now for this one, for the button, what I'll do, initially we'll give a disable to loading. Okay, so initially false இருக்கு. So அப்போ loading வந்து இங்க false தான் இருக்கும். Disable வந்து loading false தான் இருக்கும். And what I'll do, one more thing here, on click பண்ணும் பொழுது, I want to run one function called generate, RATE. Okay, so want to create this function. So what I'll do here, I'll just give a function call generate is equal to, and here I want to give console.log, will give a, what will give, will give like a sitemap. Okay, why this somewhere some error is showing, right? So because of this, I think, what error, so console.log, right? Console dot, okay, I missed the arrow, guys, sorry. So console.log, and here hello, done. Okay, so now when I save, good. Now if I come back to console, now we'll clear all these things. Now type something, hit generate. Now we got hello because it's coming from here, right? So everything is perfect. Now I'll add one more thing here for this button also. Now for this, if loading வந்து fall true இருந்துச்சு அப்படின்னா, I want to show this generating. Okay, இல்ல அப்படின்னா, I want to show generate sitemap. So I'll just give GENERATE, and here sitemap. Save this. Now we got generate sitemap because loading when the false ஆ இருக்கு. If it is true, it is going to show generating. Okay, so this is what I mean. I'll keep it back into the false. Okay. So perfect, guys. Now what we'll do, first thing, I want to get back into our open router. So go to this open router and click this key and create one key here. Okay, so this is what I created before. So you have to give a create key and add whatever the name you want. For example, sitemap, and just hit enter. So sorry, hit create, and it will show some key for you guys. Okay, so copy this key, don't close before copying. Copy பண்ணிக்கங்க, because once it close ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி நீங்க create தான் பண்ணணும். So அதனால copy that and paste somewhere in your like in your machine. And then what I'll do, I'll just get back to this documents. Now if I come back to this one, so this is what we gonna do, right? So we are going to fetch from this OpenRouter AI and API version 1 chat slash complications. Method post header is going to be the authorization. Here only you want to pass your API key, and this all the optional, we don't need this. And then content type is going to be application slash JSON, and here we're gonna get a body like from JSON, right? So far so good, I think. Okay guys, so this is perfect. Now I'll just copy this one and we'll come back to our generate, okay, function. So here first step, what I'll do, I'm going to give set loading to be
true here. Okay, when I hit enter, sorry, when I hit generate, I want to give a set loading to be true. So அப்போ வந்து எனக்கு generating சொல்லி functions காமிக்குது, right? Sorry, இந்த button குள்ள காமிக்குது function call ஆனதுனால. So now what I'll do here, guys, so I'll just give some prompt here because நம்மளுக்கு இது text வரும் prompt. I need this back as a JSON format. Okay, so what I'll do, I'll just give like a const prompt. So here I'm going to add, எப்படி ஆட் பண்ணலாம்னா, I'll just give a prompt call, generate generate a JSON sitemap for this idea. The idea means the state. Okay, என்ன டைப் பண்றோமோ அது ஃபில்லா இருக்கும் ஸ்டேட்ல அந்த ஐடியா. And output as an array like. Okay, so I want to mention how I need that sitemap should look like. So here what I'll do, I'm just going to ask home. Oh, sorry, yeah, home, and then I need to ask about page. Okay, about, and then comma. So if I need any other folder with pages, I want to give like this way. So dashboard, board, dashboard, and here I'll add a profile. Okay, dashboard பேஜுக்குள்ள எனக்கு என்னென்ன பேஜ் இருக்கு, dashboard ஃபோல்டருக்குள்ள என்னென்ன பேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? So profile, and then I'm just going to give settings here. Okay, for example இப்படி தான் இருக்கணுன்றதுக்காக சொல்றேன். அது என்ன ஜெனரேட் பண்றதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அது ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ this is good, right? Okay, so I'll just change this function to async function, guys, because it's going to hit this API, right? So now here I'm just going to give const res is equal to await, and I'll just paste the code from there, what we get from OpenAI, right? Sorry, from the open router. I'll just format the document. That's good. And I don't need these two things. Okay, I'll just remove this one. That is an optional. And for the key, what I'll do, come back to open router. Okay, I'll just take the key from here. Wait 1 minute, guys. Okay. So now I'll just put my key here directly. Okay, so use .env for teaching purpose. I'm doing this because I'm focusing on how the app is basically works, guys. So if you want to make something to hosting all these things, you have to keep this in a .env file. And in the upcoming future project, I will teach you how to host the application, everything. So don't worry about that. Okay, and here I'll just use some other model, guys. The model name is Anthropic. Okay, Anthropic/Claude, because Claude வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த டெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸுக்குலாம் சூப்பராக கொடுக்கும். ஸோ அதனால I'm just going to use a Claude. So here Claude 3 Haiku, and is going to be a beta version. Okay, so this is the uh, Anthropic Claude 3 Haiku beta. So or you can use, or see, you can use anything, guys. For better response, I'm using that model. That's it. Okay, GPT 4.0 also, or you can use Mixtral, TRAL, etc. Okay, so excuse me. So you can use whatever model you want, but for my case, so I'm just going to use this Claude because of the best text response things. Okay, done. So now here the role is going to be an user, right? So you see here the role is user, and now what I'll do here, the content. Okay, ஸோ எப்படி வந்து கான்டென்ட் வந்து நம்மளுக்கு வேணுன்றதை நம்ம இங்கே கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் ஜெனரேட் GENERATE. ஓகே, ஜெனரேட் ஸ்ட்ரக்சர்டு. ஓகே, I'll just copy and paste. Wait, I'll copy this one. Where is that content, bro? Here, this one, right? Okay, so now I'll just copy and paste it here. So this is our sitemap prompt basically. I'll just format the document. Now you see, guys. Okay, now what I'll put here, generate a structured sitemap in a clean JSON format, because in JSON format தான் வேணும் for the idea basically. Okay, so that's what I gave here, and only return a raw JSON without any explanation or code blocks. No markdown, just plain JSON. Example home feature dashboard, like this. So this is what I mean, and this is the response what we're going to get back from the API from OpenRouter. Okay, so now I'll just give like a const data is going to be equal to await, and this is going to return response.json format. Okay,
Now I'll just give console.log data. Now we'll see what we're going to get, guys. Okay. Yeah, baby shop. Okay. Baby toy shop. Toy shop. Baby toy web app. I'll just give this. Now I'll come back to the console, hit generate, and copy, paste it here. Okay. Now I'll give here generating. It takes some few seconds, guys. We have to wait for it. Now we got the response. You see, we have a ID and all these things created everything. So now we'll open the choice. In the choice, we have a message, right? So in the zero index, we have a message and there is a content. Okay, so this is the content what we get from the OpenAI. So you see, you can see like it got the structure like array with the name and name with dashboard, children's, what are the children's, we have name, like profile settings, name, shop, all these things, right? So this is so good response, I think. Excuse me. Done. Now I want to get that particular thing, right? So I want to give const text is equal to, I'm just going to give data, use optional chaining here, dot choice, choices, and I want to give a 0 here, and optional chaining dot messages, because see, choices குள்ள 0 குள்ள messages குள்ள இருக்க content தான் நம்மளுக்கு வேணும், right? So I want this one. Now I'll use one more optional chaining right here. So here I'll just use a content and I'll put a or if there is nothing, I'll just want to return an empty. Okay, so empty string, that's good. Now I'll just keep to console the text only. I'll remove this, just hit the same response, guys. Okay, so I'll a baby toy web app. Now hit generate. Now it's going to generate. So I think what happened? So data choices, right? So choices order 0. And okay, not messages, guys. It's just a message. Sorry. Okay, I'll just again I'll do this one. Refresh and give, hit generate, and now we're going to get the data. So this is what the data, you see. So I'll just copy this and I'll paste it here and I'll just comment it out. Okay, this is what the data we get from the sitemap data, right? So this is how we got. That's perfect. Now what I'll do, I want to loop through all these things, guys. Okay, so for that I'll just use to put a try here. So the try is going to get and try and catch. So there's going to be an error, and if there is an error, I want to alert could not COULDNT, could not, right? So could not parse PARSE AI response னு வச்சுப்போம். Response. Okay, that's perfect. Now here I want to give, so இந்த டேட்டாவை இந்த ஒரிஜினல் அரேவா வந்துச்சுல நம்மளுக்கு, இந்த டேட்டாவை நான் வந்து பார்ஸ் பண்ண போறேன், லைக் ஜேசன் ஸ்ட்ரிங்கா பார்ஸ் பண்ணிக்க போறேன். So here I'm just going to give const parsed PARSED, because UIல ரெண்டர் பண்ணும்போது நம்ம லைக் ஸ்ட்ரிங்கா தான் கொடுத்தாகணும், ரைட்டா? ஸோ பார்ஸ்டு யார எனக்கு கிடைச்ச அந்த டெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ், சரியா? ஸோ திஸ் ரெஸ்பான்ஸை நான் வந்து பார்ஸ் பண்றேன். தென் ஐ வாண்ட் டு set this sitemap. Okay, இந்த sitemapல அந்த stateல வந்து நான் update பண்ண போறேன். So just I'll give like a sitemap and I'll pass a parsed and I'll just show you console.log and show you. Okay, console.log parsed one. Save this. Now again refresh, add this one, clear this out, click. Now we need to get a, okay, you see guys, now we got a parsed data. Okay, home, feature, dashboard, profile settings, car, checkout, all these things we got like an array. So this is so beautiful, right? So this is what I need basically. Okay, so to do that, what I'll do to actually to make this response to show in a UI, and we want to write a UI things, right? So before that, what I'll do here, I'll just set back the loading should false once we get the response, and set idea should become an empty string. Okay. So again, I'll refresh and I'll hit, we got a generate sitemap, hit generating. Once the response get, now we got cleared because of the set idea is empty and set loading is going become back to the false. Now we got like a generate sitemap. Now we got the data also. Everything is perfect, guys. Now we see we got home with object, dashboard and array, and shop with array, and community with array. So this is what we need, and we have to show that in a UI, right? So to show that in a UI,
what we'll do first, here first I'll generate one, like I'll teach you one things, guys. Okay, here I will just give one student. Okay, here student, because we are going to use a object entry here now. So student name is going to be Javed, and then I'll just give like a course is going to be full stack AI in stars. Okay, perfect. Now here I'll just give like a const entries entries is equal to object dot entries I'm going to pass a student. So அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ட்ரி என்ன பண்ண போகுதுன்னு பாருங்க. So basically return an array of key value of the numerical own properties of an object. So இது வந்து ஒரு array return பண்ணும். Okay, so now I'll just console.log and show the entries here. Save பண்ணல. When I save, now we got it's like this array of objects. Sorry, array index 0 we got name and Javed, 1 and we got course and full stack. So that's the same result I want for all these things. Okay, so I hope you understand. So if you have any doubt, just please put it in a comment, guys. Okay, now for that, what I'll do here, how we can do that basically. Okay, so here I'll just give like a const render tree. Okay, so render tree is equal to, I'm just going to take two things here. Node, so node now உள்ள இருக்க text, guys, and depth. So depth வந்து எதுக்குன்னு சொல்றேன், for padding purpose. Okay, 0 I'll give a 0 initially, and here if நோடோட டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது லைக் திஸ்ஸா இருந்துச்சு, ஸ்ட்ரிங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் செக் அதை நான் பண்ணிக்கிறேன். என்ன பண்றேன்னா, இஃப் டைப் ஆஃப் node, okay, so node if that is equal to string string stringa இருந்துச்சுன்னா I want to return, okay, return, oh sorry, I want to return like this, syntax mistake, sorry guys. So I want to return a JSX with a div, oh, with a div, right? So with a div, and here is the span, and the span name la வந்து நம்ம ஒரு folders icon மட்டும் வச்சுக்கலாம். Okay, and then span ல நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த nodeன்ற string. Okay, so I'll just paste it here. Oh sorry, keep it here, the node. And here I'm just going to give, if that is a string na, I want to give a class name called padding left, and this could take like what, okay, sorry, I'll just want to wrap this in a curly brace. Okay, done. So depth is going to be multiply by 4. Okay, so padding on the left அதிகமா இருக்கும். So next flex, we want to give a flex for this one, and item center and gap வந்து ஒரு 2 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Okay, done. So now this is the render tree, right? So if it is not a string அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டா கிடைக்கும், ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு பேசிக்லி ஆப்ஜெக்டா கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து நான் அரேவா மாற்றி I want to show into the UI. So this is the actual logic, guys. Okay, so now what I'll do here, so here I'm just going to give return, and the return object, oh sorry, object dot entries 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 யாரை பாஸ் பண்றோம், நோட பாஸ் பண்றோம், then dot map here. Okay, so map, then okay, before that, okay, done. So map, and here I'll just use to put a arrow function inside that. What are the things we going to get na, இதில் பாருங்க இந்த ரெஸ்பான்ஸில் we get a folder, and also இந்த folderக்குள்ள இருக்க children's, ஓகேவா, description, pricing, reviews, all these things. So I want to get those things like this. Okay, folder name and the children inside the folder name children. Okay, so that's perfect. So அப்போ எனக்கு folderம் அந்த childrenம் எனக்கு கிடைச்சாச்சு. So I want to give a console, sorry, okay, I'll give a div here. Oh, so I think my keyboard, not keyboard, somewhere something is happening here. Okay, so then I want to get the index also, guys, for key. Okay, so because unique இருக்கணும்ல key render பண்ணும்போது, I'm just going to pass key I, and here what I'll do after this one, I'm just going to give a div. So the div is going to be a class name with the flex, and item center, and gap வந்து ஒரு 2ன்னு வச்சுப்போம். Sorry, gap is going to be 2, and marching y axis வந்து ஒரு 1ன்னு வச்சுக்கலாம்.
Done. So here I want to give a folder now. Okay, so for this span I'm gonna add a folder for this, and here I want to give a span. So இதுல I want to give a folder. Folderல என்ன நம்மளுக்கு கிடைச்சதோ அது லூப் ஆயி கிடைக்கும்போது எனக்கு இது கிடைச்சிருக்கும். சரி, சாரி, இது கிடைச்சிருக்கும். Then I want to show all these things also. So I want to again loop through that. The children. Okay, so childrenல தான் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். So நான் அதெல்லாம் லூப் பண்ணணும். சரியா? childrenல யார் கிடைக்கும்னா, so this one. Basically this array கிடைக்கும். So அதை நான் லூப் பண்ணணும். So to loop that, what I'll do after this div, I'm just going to give another div here. So here this going to take a margin L வந்து 4 னு வச்சுக்கலாம். Now here I'm going to add a children dot map. Okay, so the map is going to take arrow with the JSX, and here we need to get a child inside the inside the children child and the index. And here I will give a div. So output காமிக்கிறேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இதை டைப் பண்ணாம அவுட்புட் நம்மளால அப்படி பார்க்கவே முடியாது. ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ட்ரிஸ்ல. ஸோ இதில் வந்து நான் கீ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன். ஸோ கீ ஐ வாண்ட் டு பாஸ் த இண்டெக்ஸ், ரைட்? தென் வி நீட் டு பாஸ் அகெயின் for each and every time I want to check if it is string or not. அதனால நான் புது கண்டிஷன் நான் இங்க போடல. What I'll do, I'm just going to call this function again here. Okay, so I'm going to call the children tree, render tree, and then I'm going to pass a child here. So it's going to be in string, and depth is going to be +1. So padding வந்து 1 நம்மளுக்கு வந்து ஆட் ஆகும். சரியா? Done, guys. So this is what I need, and will now do this. Okay, so நம்ம வந்து ஸ்டேட்ல வந்து ஆக்சுவலி அப்டேட் பண்ணிட்டோம், ரைட்? ஸோ யூ சி யுவர் சைட் மேப்ல வந்து பார்ச் டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வாட் ஐல் டூ நவ், ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ஐல் ஜஸ்ட் யூஸ் டு புட் அ யூஎல், அண்ட் ஃபார் த யூஎல் I'll just call the sitemap dot map. So this is going to take a node and I, and here we want to give a basically a div. Okay, so the div is going to take a key of I, and then inside I'm going to call the render tree again here because we want to render in a UI, right? ஸோ இந்த யூஐல வந்து ரெண்டர் ஆகணும். ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் இது நடக்கும், அரேவாக இருந்துச்சுன்னா லைக் இது போய் பார்த்துட்டு என்ட்ரி ஆப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அரேவாக மாற்றி இது வந்து லூப் பண்ணும். ஸோ இதுதான் பேசிக்கான லாஜிக். இங்கே ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயம்லாம் இல்லை இது. ஸோ ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பாஸ் அ நோட் ஹியர். நவ் வென் ஐ சேவ், now you see guys, we got like a home, feature, object, contact, everything we got it, right? So I'll just use to put some classes here for this UL. I'll add this class here guys for the UL. Now the list disk, okay, DISC, and here we gonna give like a list inside. Okay, list inside அப்படின்ற class. So அதுக்கு text வந்து white/90. Save this. Now okay, now there is no folder basically. அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி காமிக்குது. ஃபோல்டர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்கா இது ரன் ஆயிருக்கும். சரியா? ஸோ இது இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்குங்க. ஸோ we have to check for it also, right? So node I until so we gave a node, right? So that's perfect. Now I think everything is okay. We'll add some more classes here. So for this one, the folder is going to take font semi bold, and this one everything is good, I think. So for this one also we'll add a class one. Okay, so the class is going to be padding L வந்து it's going to be like object entries only தானே. ஸோ padding L வந்து depth வந்து 4 நம்ம வச்சுப்போம். இங்க padding L depth வந்து 4, and border is going to be an border left, and the border white வந்து is going to be white/20, and margin left வந்து 2. Save. Okay, perfect. Now we'll check this out guys. Okay, fresh. Now create a toy shop, toy shop, uh toy shop web app. So shop, done. So hit generate. So now it takes some time. Now we gonna get the response. Okay, so we got home, shop, category details like this, right? So we got like this only, but why it's not showing this categories, cart and all guys? Okay, so we got a map folder and children we got, because string மட்டும் தான் காமிக்குது. இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வருது, but we can't get this folder right now. Why?
I basically the string and check பண்ணா காமிக்குது. Depth on the 4. So border L, everything is okay here. Now here children should map these things, right? இதெல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் தான். ஸோ பிகாஸ் இது வந்து நோடா இருந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ள போய் பார்த்துருக்கணுமே. மேப் பண்றோம். தென் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு மேப் பண்றோம். கெட் த சைல்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸ். ஸோ வி ஜஸ்ட் லூப் த்ரூ ஹியர் அண்ட் tree. It's going to be passing a child plus depth tree. Okay, everything is fine only. And here sitemap or map. So this is what the sitemap we get, right? So sitemap or a map. So takes a node and I. So here we pass. Just remove this. We can keep this in a one line itself. Okay. Like written ஒன்று தானே பண்ணுது. So I'll just keep it like this. Okay. Done. So render tree வந்துச்சுன்னா, so we want to pass this one, right? So div with generate sitemap, everything is perfect only. Save this, create a to-do app, refresh, add this, generate. Why we are not getting that type, guys? Okay, so if there is an error now, we want to show that error, right? So here, this is where it's actually closing, right? So, oh, okay, done. So we got it back. So I think நான் save பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் file. So here we got a depth of 4 and border L, border white and everything is works. And here children dot map so takes a child because நான் இங்க வந்து okay save ஒழுங்கா save பண்ணல guys file அதுதான் problem. Done. So now you see we got home add task view but இதே the object இருந்துச்சு அப்படின்னா it should look for here because இது வந்து string now node is equal to string now the node is going to be an object. ஸோ ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நான் அரேவாக சேஞ்ச் பண்ணி ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் டு ரெண்டர் த ஸ்பேன் அண்ட் ஆல்சோ த சில்ட்ரன் வித் மேப் இன்சைட் தட் child. Okay, so these are the child. So I'll just render here. Once render ஆனதுக்கப்புறம் I'm just calling the sitemap, so the basic array. Okay, இந்த அரேவை கால் பண்ணி I'm just mapping node and I and then passing the key and again I'm calling the render tree because each and every time I want to check whether it is string or object. So that's where this render tree basically comes in. Okay, so this is beautiful project, guys. I hope you learned a lot from here, and if you have any doubt, please put it in a comment box. And if you have any app suggestion, please post it in a comment. So I will try to make that project as soon as possible with some full stack app or even AI app or blockchain, whatever it is. Just post what the app you need in the comment box. I will just make it and post it for you. And one more, thank you so much, and just practice this and post it on LinkedIn. I will repost it who's have making a best app. Okay, so take care, guys. Bye bye. See you. Will catch you in the next project.